MIT 75 Jahren entschied sich Thomas Gottschalk, ein Thema offenlicht anzusprechen, das über Jahrzehnte konsequent aus seinem Privatleben herausgehalten hatte. Kein lockerer Witz, keine ironische Distanz, sondern eine nüchterne Offenheit, die viele Fans überrascht. Als den Ehevertrag erwähnte, wurde sofort klar, dass es diesmal nicht Romantik ging. Es ging Absicherung, Verantwortung und eine Realität, die man im jungen Alter gern verdrängt. Der Zeitpunkt dieser Enthüllung wirkte alles und als zufällig. MIT 75 verandert sich der Blick auf Besitz, auf Verpflichtungen und auf die eigene Endlichkeit. Gottschalk sprach ruhig und bedacht, fast so, als Waller Missverständnis verhindern, bevor sie entstehen. Gerade dies kontrollierte Sachlichkeit macht das Thema so brisant, weil sie keinen Raum für Verklärung ließ. Ein Ehevertrag gilt in der öffentlichen Wahrnehmung oft als Symbol von Misstrauen. Viele verbinden ihn mit dem Gedenken, sich innerlich bereits auf ein Scheitern vorzubereiten. Gottschalk widersprach dieser Vorstellung indirekt, indem den Vertrag als Werkzeug der Klarheit darstellt. In seinen Worten klangen, das ungeklarte Erwartungen gefährlicher sein können als klar formulierte Regeln. Sofort rückte Karina Mroß in den Mittelpunkt der Diskussion. Die Frage, was bekommt Karina, wurde in den sozialen Netzwerken schnell emotional aufgeladen. Doch Gottschalk vermied bewusst jede konkret Zahl und jede juristisch Detailtiefe. Stattdessen betonte dass es nicht Berechnung geht, sondern Fairness und Sicherheit für beide Seiten. Diese Zurückhaltung verstärkte paradoxerweise die Debatte. Viele Fans interpretierten das Schweigen zu Details als Zeichen dafür, wie sensibel dieses Thema ist. Und sehen darin einen bewussten Schutz der Privatsphäre, der trotz der Offenheit gewahrt bleiben sollte. Genau dies Spannung zwischen Transparenz und Zurückhaltung verliert der Enthüllung ihre besondere Dynamik. Gottschalk macht deutlich, dass sich seine Haltung zur Ehe mit dem Alter verandert habe. Was früher vielleicht selbstverständlich erschien, muss heute bewusst geregelt werden. Verantwortung bedeutet nicht nur emotional Nähe, sondern auch rechtliche Klarheit. Diese Sichtweise wirkte für manch ernüchternd, für und überraschend rief. Interessant war, wie stark das Thema Kontrolle mitschwang. Ein Ehevertrag erschien in seinen Worten weniger als Schutz vor dem Partner, sondern als Schutz vor Unklarheit. Unklarheit, so ließ erkennen, sei eine der großen Gefahren für Beziehungen im späteren Lebensabschnitt. Diese Perspektive stellt gängige romantische Vorstellungen in Frage. Für Karina bedeutet diese Offenlegung eine ungewohnte öffentliche Aufmerksamkeit, nicht als Person, sondern als Teil einer finanziellen und rechtlichen Konstruktion. Gottschalk betonte jedoch mehrfach, dass sie keine passive Rolle einnehmen. Der Vertrag sei kein einseitiges Instrument, sondern Ergebnis gemeinsamer Entscheidungen. Die Richtlinien der Öffentlichkeit fielen entsprechend gespalten aus. Einige lobten den Mut, ein Tabuthema offen anzusprechen, besonders in einem Alter, in dem viele lieber schweigen. Und empfanden es als kalt, lieb in Paragraphen zu fassen. Dies Gegensatz zeigten, wie unterschiedlich Ehe und Sicherheit interpretiert wurden. Auffällig war auch, wie sehr Gottschalk versucht, Emotionen aus der Diskussion herauszuhalten. Sprach nicht von Angst, sondern von Verantwortung. Nicht von Misstrauen, sondern von Vorsorge. Dies Wortwahl verlieh dem Thema einen sachlichen Rahmen, der dennoch viele emotional traf. MIT 75, so wird deutlich, geht es weniger Aufbau als Ordnung. Das Sortieren dessen, was bleibt, und das Absichern dessen, was wichtig ist. Gottschalks Offenheit wirkte wie der Versuch, Kontrolle über einen Lebensabschnitt zu behalten, der sich nicht mehr beliebig verschieben lässt. Genau darin lag für viele Fans der eigentliche Schock. Am Ende dieses ersten Einblicks blieb keine klare Antwort auf die Frage,
was Karina konkret erhalt. Stattdessen blieb ein Eindruck von Klarheit ohne Details. Der Ehevertrag erschien nicht als kaltes Dokument, sondern als Spiegel einer Haltung, die Sicherheit über Romantik stellt. Und genau diese unbequeme Ehrlichkeit macht diesen Moment so diskussionswürdig. Nach dieser Offenheit begann sich die Diskussion langsam zu verschieben. Es ging nicht mehr nur die Existenz eines Ehevertrags, sondern das, was zwischen den Zeilen offenbarte. Thomas Gottschalk zeigte sich als jemand, der Ordnung schaffen will, bever Unordnung entsteht. Diese Haltung wirkte für viele konsequent, für energetic ernüchternd. Mit 75 Jahren bekommt jede Entscheidung ein anderes Gewicht. Es geht nicht mehr Zukunftspläne im klassischen Sinn, sondern Absicherung, Verantwortung und Kontrolle über das, was bleibt. Gottschalk macht deutlich, dass ein Ehevertrag für ihn kein Zeichen von Zweifel sei, sondern von Weitsicht. Diese Sichtweise stellt eine unbequeme Frage in den Raum. Kann Liebe bestehen, wenn alles geregelt ist? Für viele Fans lag der eigentliche Konflikt genau dort. In der Spannung zwischen Gefühl und Struktur. Während manch den Vertrag als kaltes Konstrukt empfanden, sehen deren einen Akt de Respekt. Respekt gegenüber dem Partner, dem eigenen Lebenswerk und der Realität des Alters. Die Frage, was bekommt Karina, blieb weiterhin unbeantwortet, zumindest auf der Oberfläche. Doch gerade dies Leerstel wird zunehmend als Aussage verstanden. Karina Mroß erschien nicht als jemand, der etwas erhalt, sondern als Teil eines Systems gegenseitiger Absicherung. Dies Perspektive rückte die Diskussion weg vom Materiellen hin zum Strukturellen. Gottschalk vermied es bewusst, Besitz in Zahlen zu fassen. Stattdessen sprach über Verantwortung und Fairness. Dies Wortwahl war kein Zufall. Sie zeigte, dass es weniger Kontrolle über Karina ging als Kontrolle über Unsicherheit. Unsicherheit, so ließ erkennen, sei im hohen Alter schwerer zu ertragen als jede klare Regel. In vielen Richtungen spiegelt sich genau diese Ambivalenz wider. Einige Fans lobten die Reife und Klarheit, fühlten sich von der Nüchternheit abgestoßen. Die Vorstellung, das Liebe vertraglich abgesichert wird, widersprach dem romantischen Ideal, das viele mit Gottschalk verbunden hatten. Gerade dieser Bruch mit Erwartungen macht das Thema so emotional. Interessant war auch, wie sehr das Thema macht mit Schwung. Ein Ehevertrag definiert nicht nur Besitz, sondern auch Positionen. Entscheidet, geschützt ist, abgesichert bleibt. Gottschalk versucht, dies Machtfrage zu entschärfen, indem von gemeinsamen Entscheidungen sprach. Doch allein die Tatsache, dass darüber offenlegt sprach, verlieh Deutungshoheit. Für Karina bedeutet diese Situation eine doppelte Belastung. Einerseits blieb sie bewusst still, andererseits wird sie zur Projektionsfläche. Viele diskutierten über ihr Rolle, ohne ihr Stimme zu hören. Diese Abwesenheit verstärkte die Spannung und ließ Raum für Spekulationen. Genau dieses Ungleichgewicht wird von einigen Kritikern als problematisch wahrgenommen. Gleichzeitig zeigte sich, dass Gottschalk keine Rechtfertigung sucht. Erklärte nicht, warum muss, sondern warum wollte. Diese Eigenverantwortung verlieh seinen Aussagen Glaubwürdigkeit. Stellt den Ehevertrag nicht als Notwendigkeit dar, sondern als bewusste Entscheidung. Mit zunehmender Distanz wird klar, dass diese Enthüllung weniger über Geld sagte als über Haltung. Über einen Mann, der sein Leben lang Kontrolle über Situationen hatte und diese Kontrolle nicht verlieren will. Nicht aus Angst, sondern aus dem Wunsch nach Klarheit. Diese Motivation macht die Geschichte komplexer als eine rein Vermögensfrage. Am Ende blieb eine unbequeme Erkenntnis zurück. Liebe im späten Lebensabschnitt folgt anderen Regeln als in jungen Jahren. Sie ist weniger impulsiv, defer strukturierter.
Gottschalks Offenheit zwang viele Fans, ihr eigenen Vorstellungen von Romantik zu hinterfragen. Nicht jeder war bereit, diesen Gedanken zuzulassen. Der Ehevertrag wird so zum Symbol für eine größere Wahrheit, das nahe und Sicherheit sich nicht ausschließen müssen, aber auch nicht automatisch miteinander einhergehen. Dies Spanning ließ sich nicht auflösen, und vielleicht war genau das der Kern dieser Geschichte. Keine klare Antwort, sondern ein Spiegel, der Fragen zurückwarf. Mit dieser zweiten Ebene wird deutlich, dass es Gottschalk nicht Provokation ging. Es ging Ordnung im Angesicht der Endlichkeit. Dies Ordnung machte cool wirken, doch sie war ehrlich. Und vielleicht war es genau dies Ehrlichkeit, die Diskussion so nachhaltig macht.